everybody will be notified that it will be recorded. Yeah. Okay. So Harsha, right? You're recording this meeting. Be sure to leave everyone know. So you got that message that the meeting is being recorded? Yeah. Okay. So Harsha was basically saying in that speech, right? He has a vision and Sri Lanka will be a technology hub. That's good. That's good. But the problem is like knowing how the economy, the philosophy of economy works in these countries. Nobody, even though you see people are, the governments are building schools, governments are building bridges and roads and all that stuff, the underlying philosophy in economy is basically not that. Like the government is not supposed to do any of that. The government is basically is a facilitator only, and the government will give the freedom to the people. And what they say is like, okay, give the freedom to the people and empower them as much as you can. Freedom has many components to it. Economy, the fundamental right freedoms, and then monetary freedoms, mobility freedoms, huge aspects to freedom. So give all that as much as possible, the freedom and its components and everything, and see what kind of economy the people are going to create for you. Unfortunately, Sri Lankans, in our view, like Sri Lankans are thinking completely different. They think the governments can design an economy, can create an economy, and then we will be just, like contributing. That's it. That is true for a company like, but when it comes to Sri Lanka, like country having 22 million people, it is ludicrous to even think that a government can create, and government will be more intelligent than the 22 million people. Then when I ask people, in Sri Lanka, do you know what freedom is? They say, yeah, we have freedom. And yeah, everybody has freedom here. I have asked even some, the like credible guys, like, do you have freedom? They say, yeah, you have freedom. Then when I ask like this, in country that I am living here, a person in a very rural area today, if he thinks, okay, he wants to go to New Zealand and meet another person and do a business and come back, he can do it tomorrow. So do you have that freedom in Sri Lanka? And then they will be, oh my God, we don't have that freedom. So they don't not only like leave in the country to outside and mingle with other rest of the people and forget about that. Some people, even in the northern part or even the very most southern part of the country, they don't have freedom even to come to Colombo yet. It takes about like half a day for them to come. So the freedom has a huge aspect to this. So that is number one. And we are not talking about that. Right? I don't know. Sri Lanka is not talking about that. But everybody in these think tanks, they think about giving more and more freedom. Where people are yearning for freedom, that is what the government steps in. From 2008, the Occupy movement, I know what Fraser Institute and Heritage Foundation and what those people told, and sometimes even Obama administration tried to sort of like stifle those protests. Those think tanks and the foundation, they say no, let that happen, because we also need some policy changes to happen to Wall Street. Let that happen, let that the fight go on, and then we can battle the some of the big wigs in Wall Street and change some of the rules for the benefit to the benefit of like for the benefit of the common public. That's about freedom. It's all about freedom. And this is not even a topic we should talk about right now, because Europe from the 16th century, the 16th century Europe basically 16th century Europe, right, um, didn't have freedom. And it was in the 16th century, Newton and all these, the technocrats, we care like theorists, they found theories in the 16th century. And in the 12th century,
It was in the 12th century, the Magna Carta was signed, by some of a union of workers against the King George, and that Magna Carta got somehow like way into societies in the 16th century. But from 16th century to 18th century, it took up to 18th century for an industrial revolution to pop up. Why? Because there was no freedom in Europe. If you look at from 16th century to 18th century, what happened? It's all about freedom fighting. People couldn't live together, and then they wanted to separate. And the region called Prussia was like basically Poland, Germany, Netherlands, whole bunch of countries, and they were like various groups living together. And then some of the groups were overpowering the other, and they had no freedom. And then they fought, and then Prussia was separated, and Europe was all about from 16th century to 18th century freedom fighting, and the Industrial Revolution kicked in. So that's something that we have fundamentally got this thing wrong in our mindset. Then the second is people think like in Sri Lanka, I still now I can see from 2015, right? There was a little liberal wave in 2015, a little liberal wave, and then got the 2015 government into power. And then all of a sudden in 2019, then it went to heavy nationalism, and then that liberal wave was crushed and nationalist forces came to power. And now from 2019 to 2022, within these 3 years, it has gone completely the other way. Can you imagine the picture right now, like Bandaranaike's statue? People are blindfolded in Bandaranaike, and they say like various things like you are the guy who did all this, the ill wills to this country. Can you imagine that kind of thing happen like a couple of years ago, or even like 1 year or 2 years before? No. So I see the country is transforming rapidly, and that rapid transformation, we always know it's a wave pattern like this. Right now I can see there's a huge liberal wave, but never underestimate the nationalist force. Nationalist forces are always sometimes like they go down and stay like a like stay calm, and when they come out like a dragon, a behemoth. And so the national forces like that, like it's always happening like that, but country little by little moving forward in my view. So because of that, we thought this is the time actually we can make a beeline to politics. And Anand Stephen is the one who had the party for Rohan Pallevatta in 2019. Rohan Pallevatta contested the election from his Jatika Sangvardhana Peramana, right? National NDF, National Development Front. Even though, Ananda, to be frank with you, I don't like the word national, because we are going for a boundaryless thought process, like all Okay. this national, the caste, creed, and all these things. That's my personal view, okay, right? And don't take Okay. Okay. as the negative side, but we are going for a boundaryless world. Even America is fighting for a boundaryless world. Canada and all these countries are fighting for a boundaryless world. Actually, huge force is there, right? And so Anand is offering, right, this party that anybody can join, and anybody means like with our mindset, basically, the mindset we are talking about. And I'm pretty sure like you will understand going forward what kind of people we are, and then and how we can contribute, right? And then I want to go back again. Now this problem right now you having in this country, I know it's a huge problem. When we look at this in 2017, right, when I was supporting Rohan Pallevat in 2017 alone, I want to tell you, we looked at this. If you stop taking loans in 2017, imagine you stop taking loans, no more further loans. But still, it would have taken until 2036 to reduce the debt service payment to 87% of the national revenue. It was in 2017 we first time saw
The whole national revenue, 100% of national revenue was required to settle the debt payment. Plus, you need to take another additional 5% loans to settle the debt payment. So this something like what we are experiencing today is not actually a big phenomenon now. Like it is something that we saw it was coming. Everybody saw it except some of the nincompoops in the government. They didn't see it, but we saw it. And then after 2017, they did not stop taking loans. They continued to take loans, right? So now can you imagine? Now can you imagine if it were 2036 by then? If we had stopped taking loans in 2017, it would have been 2036 to come out of this morass. But can you imagine now how long this will take? This is going to take around 2030, 40. Sorry, 2040 at least. To come out of this morass with whatever we are doing right now. But there is another, but actually, if you look at this, we have closely look at this. If you really look at this problem, if you think critically and then intelligently, this is not a big problem. That is the good thing of it. This is about we are talking about a 9 billion, about like 8 to 9 billion cash shortage per year. Actual problem is that like 8 to 9 billion, even like right now. So but if we look at like how we can come out of this, it's going to be somewhere 2014. So I talked to Rohan Samarajiva and a couple of other people. They have really good plans to come out of this bog, right? Come out of this problem. They have really good plans. But those are like traditional plans. What kind of plans are they? Like selling some of the loss-making government ventures and privatizing and then merging and all kinds of these kind of things. If we do that kind of things, like it will take somewhere like 2040, 42, we can come out of it. Similarly, likewise, my friend had very good contacts with Verite and they Professor Nishan, right? And he has similar plans as well. Those are like traditional similar plans. What we don't have is this. We don't have a way to shorten that time gap. The shorten. How we can do this is this. In my view, what is happening in Sri Lanka for now, last 74 years, we were basically reacting to global politics. What is happening in the global, in the global scenario, we are just embracing and reacting accordingly. You know what I mean, right? It is the policies are decided by Europe, policies are decided by America, policies are decided by China, all these big global powers are deciding how the world should work and everything. We are just reacting. We are actually just reacting. But unbelievably, believe me, like the people that I am working here in this part of the world, they say you have 1/3 of the population of the world in your region. 2.5 billion people in your region. We have here, if you think about like America, Canada, and Mexico, only 350 million people, but you have 2.5 billion people. But your economy over there is only 3 trillion. It's about like 3 trillion for the centuries right now. Here, 350 million people, $22 trillion, $24 trillion, and developed Europe is about 750 million people, $14 trillion, $15 trillion. So what the hell are you guys doing wrong? They're asking. Like, you have brainy people, you have natural resources, absolutely something wrong. So if we think about like a region, the potential is enormous. And if we think about like rather than reacting to these national, like various policies that are changing constantly, various interests that are changing constantly around the world, instead of thinking like we are just reacting and adapting and accommodating, what if we go and change the similar to America? Like America is basically, we are not going to change our policies. Instead, we go around the world and we will change the world to suit our way of living. That is American policy.
And we can do the same thing little bit, very little bit we can do. Think about this. They are telling me you are the people, right, who are mostly battered by climate change. Sri Lanka, Bangladesh, Maldives, and even India, mostly battered by climate change. It's that part of the world. Monsoon every day or almost, and then flooding and loss of lives happening every day. But we are not the champions raising our voices against climate change. So we don't have champions. We don't have leaders to lead, the climate change. Why America? Why this part of the world like leading the climate change? Because believe me, like last 3 years alone in America, due to climate change initiatives, about 2.5 to $3 million, 3 million jobs were created because of this climate change. The leaderships they are taking. But we are just not climate change. It's all like happening to us. Like we are the people who are mostly suffered, but we are not champion in the climate change initiatives. So if we think differently, they say like there are many avenues that you can be a voice and a leader to get the attention of the world. Another avenue is we are the region having 2.5 billion people still doesn't have a regional stock market. Can you believe like Hong Kong, Shanghai, Dow Jones here, like every region has their regional stock market, which is a fundamental pillar of capitalism. Why stock market is important for the region? America and the Europe really wants to invest in the Indian region, South Indian region, but they are afraid to go for direct investments because they get their hands burnt with Indian companies. They cheat and they get their hands burnt. So they're saying if you have a regional stock market which has to operate, according to international laws, you have to do all those companies registered in the regional stock market. You have to do reporting. You have to be transparent. Investments will pour in. So why India is not doing it? Because Indian government is in the hands of a couple of big businesses, and India doesn't want to do it. But the lower level after Modi, right, there are a whole bunch of politicians who are yearning for that right now. So what if we also join the forces with the West and the America and then somehow push that move? Then our people also can invest in the regional stock market and reap the benefits. That benefits will percolate back to our country, right? And then another thing, like what is the problem, connecting Sri Lanka with India? Like by that, build that bridge. Like there are investors, Tamil investors, and there are a whole bunch of investment companies who can build that bridge on BOT terms. That means build, operate, and transfer. There are many. And what happens if we build that bridge with India? Our economy will drastically change because people will move and go, and they are the people who will create economies. So the government's duty is basically to sit back, relax, and see what signals are coming from the masses, from the from their people, and be receptive to those signals. It's a big challenge, even in America, even in Canada, in the Europe also right now. Like it's a huge challenge how the government can understand the signals coming from the society. It's a huge challenge, even in this part of the world. Because that is why, like, until cryptocurrency came and made a huge impact to the society, the government didn't have a clue. But if they say, like, if they had a clue, we would have been more quickly responsive, how whether we need to adopt this or not. And it's a huge challenge how we can be receptive to this. But there are mechanisms. The Western part of the world and even China very quickly have adopted means, like how to understand the signals coming from the society. And that is the biggest part, like how these signals can be understood and what policy changes need to be done. So we don't have any of that right now. We are just
sitting and looking at the government and say, oh yeah, these guys will do. Who are these people? They haven't created even a business by themselves. They haven't created something by their own, just stealing money, right? But I don't blame them, because that is how we were taught, and we have not been taught to think differently. And at least, like, do not think differently, at least come and study the rest of the world, how it really operates, and then get some of those things adopted. So another third one that is really lacking in our society is a policy school. Why policy school is important, I really understood this. Like, I have the engineering degree and all this kind of, the technological wisdom or whatever, right? And but I don't have understanding how the societies have progressed from the centuries, like, and what these societies, how they have progressed, and what they were thinking, and how what changed the world, and all kind of stuff, like the historical precedents, and also many other, the cultural things, and the geopolitical aspects, and then the languages, and which way the world is going, that kind of like rational thinking, we don't have them. Europe had it, because the European society was basically preached by Aristotle, Socrates. There were a bunch of this kind of like people, very intelligent people scattered, and they were basically smattering and scattered, but they were preaching to the society. Then the Europe thought, okay, why don't we give these people, these intelligent, highly brainy people, a wider platform? So they created these policy schools attached to the universities. And by the 1950s, somebody like Bertrand Russell, he has the Cambridge University to go and preach his unimaginable the views. And people who go there and get that wisdom, right, and they are the people who will be accommodated to the government, like, not to the common public, like, to the government. And so they had this way of, like, spewing the wisdom, like, to the society. That happened. That is why, like, a policy schools are very important. If you look at the people, like, the in America, in England, even in China, who are the people in the government, in the public sector, look at their qualifications, where they come from. They have come from, like, China, for example. Everybody talking about Deng Xiaoping, but who changed Deng Xiaoping's thinking? It was Victor Gao and Ku Jin, Eric Z. Those are the people. Where did they study? They all studied in Harvard or Cambridge or some other universities and went back to their country. And then model was perfectly set up. And all these people in the government, they go to these policy schools and then work in think tanks and highly qualified. I recently saw about like 30, 35 years old, one of the Singaporean ministers, very young guy, talking about the the racism. His speech was absolutely brilliant. But this is about a 30-year-old guy. So I looked at him like, what did he do? Like, he actually studied and he got his master's in UK, and then went back to Singapore and joined Lee Kuan Yew Business and Policy School. He learned a lot of things, and then he joined the government. And the quality is totally different. Unfortunately, we don't have that. So our model has issues, and our thinking has issues. So without further ado, right, I will tell you what we are suggesting now. What we are suggesting is, if we need to come out of this current predicament, current morass, yes, we have plans like Rohan Samarajiva and all these, like people, they have plans. That's correct. But it will take a lot of time. But at the same time, we can come out of it if we can change the world a little bit to benefit us. In order to do that, we think we need a council of presidents to our constitution. A council of presidents, not only one president, a council. I have selected, even I have thought about the people, and I talked to Anand as well. Like, one of them is Kumar Sangakkara. I'll be
telling you point blank, right? And then you can say whatever. And then second is Dr. Asha divorce, right? And then we have some people like so Kumar, Asha, and then Rohan Pallevatte is one of them. And then we can select the other people too, like to that council. It's not limited to number of people, but we can suggest. And Kumar Sangakkara's dad and Ananda Stevens' dad's like very close buddies, right? And we have talked about this for a while, and also like I see that he likes the ideas too. And then at the same time, I talked to a very good friend of mine and who knows Asha divorce very well. They like too. They know like they can work in a council because you will not be 100% responsible, but you will be responsible as a council. Why I select those people is I need to explain as well. But you need to select people too, okay? Like suggest people too. Why I think they are important is Kumar Sangakkara is known like by at least like some cricket playing countries. He's a very good communicator. If we educate him, he's a very good communicator. Second, Asha Devos basically is a much better candidate even in the world to lead this climate change thing for us. And then to lead the climate change for us. And then Rohan, in my view, like why I selected even last time Rohan, like he has the business acumen, but he's not really like, he doesn't have like very, very political backing, right? Political knowledge and stuff, but he knows English. And also he knows Japanese very well. And I know his personal friend is King, Saudi Arabia King, and also the Emirate King, Russell Kaima King, is a personal friend. He has been sending photos to me and attending these all parties, and they have all these personal connections are important. I have seen this world like it's very important, all these highly influential personal connections. I'll tell you another example. Last year, I'm not taking too much time here. Like Ford here, like there's an Ontario Prime Minister called Doug Ford, right? And we had an issue a couple of years ago that the Ford plant, the motor plant, the Ford motor plant, they were going to wind up operations in Canada, and they were going to leave Canada and to Chicago. Then what did Doug Ford, the Ontario Prime Minister, did? He basically call Rahm Emanuel in Chicago to come to Canada and arrange a golf weekend here in Scarborough. And they made a deal like how the Ford plant can be split. Like parts will be manufactured here, parts will be manufactured in Chicago. And so the economies basically will be functioning. And so we are not going to lose the entire part. So these connections, in my view, are extremely important. So our suggestion is basically to go for a council of presidents. There are various other things we need to do. Elimination, change in the constitutions. There are various other things. So I will stop there from now on, right? And Anand, maybe you can have your word basically. Like, what do you plan? What do you think about this, and how your experience as well in Sri Lanka? Let's start with Anand. I wish that the others comment and I will answer some of the Okay. questions a little bit better. Okay, I'll open the floor to everyone, and let's start with my friend Anura. Okay, all right. It's very interesting. It's very interesting, and at the same time, you can hear me, right? We can hear you. Yeah, sure. Okay. Uh, I'm actually in general in very much in agreement with the overall vision of. Oh, what is that? Can everybody else mute the mic, maybe? Okay.
I'm very much in agreement. I'm trying to see where I could add some thoughts to this. With respect to the solutions going forward, yes, it needs to be a collective group. And my thoughts earlier, independently, I had never not discussed this with you earlier, is to have to promote self-governance. In other words, not to rely on a central government, to have devolved governance with more of the revenue as well as the power in the hands of the people, which means in the regions. For to use a loose word, you could call it provincial governance, but I like to use the word regional governance, and have a very limited central government that will only focus on very limited activities like international, like the overall finances, and limited tasks, not handling sports and all the other crappy things that a Sri Lankan government tries to do. Now, in that thinking, my thoughts have been to have elected governors, just like similar to the US and even in Canada, have elected governors, and those governors, maybe 9 or 10, to form this so-called what did you call this group? A council of presidents. I would call them council of governors. Now, what is very important is we don't want typical politicians becoming these governors. We don't want the same old political culture creeping in. I like your thinking where ideally it would be, if we can mold some new role models for the country, like what you proposed, Kumar Sangakkara. So, any name that comes to your mind who has not had a political, so-called Sri Lankan political background, I'm all for it. Any name you propose to me who had been in this gang of thieves, I have a lot of reservations. So Kumar Sangakkara or even Dr. Asha Divorce. So any players like that who's got a global contribution like what you were proposing, who has a burning desire to make a change, and who will be accepted by the people. Now the people are not political. Today is the new generation are not this so-called politically blinded people. We are seeing a brand new generation coming up. So someone who can lead them, not the old generation. This idea may not happen tomorrow, but you are thinking you need a fast track. My thinking, I'm looking at a marathon. Okay, my thinking has been marathon, so which means it will take a longer time, obviously. But this transformation to happen, with the idea of having a board of directors who are representative of regional areas. You call it council of presidents. That's fine, whatever name we want to call it. But not to rely on a central, highly powerful, all known, all pandit president or whoever single person. But at the same time, this board of governors may have to elect a CEO. Just like in a company, you have a CEO who's answerable, who's not the supreme authority, who's answerable to a board of governors. So this is the thinking that I have been kind of percolating in my mind. Similar thoughts, a collective group who has very today even if you have a skill in government, you don't have a role to play other than being a slave of the central government. But we need independent minded people. That is what's important. Who can, because we need not 8-cylinder engines, not 12-cylinder engines. Maybe we need like 25-cylinder engines, because there's so much of things that needs to get done, starting from the economy, the constitution, the freeing the judiciary. So there's so much of challenges in hand that needs to be championed. So
to basically simplify my thinking, I'm in total agreement in your overall view of things. We can discuss the nuts and bolts in detail later, but and at the same time, I am in total agreement. We do not have freedom in the country. Okay, uh, let me use the right word. Probably we don't have liberty in the country. It's a very oppressive society that we have lived through, and that's probably why, personally speaking, I have struggled even as a kid. This was not in my DNA. So even in school, this really bothered me. The fact that even the, the school authorities had the right to bully students, which breeds a very oppressive child or adult, and then they try to live through this whole oppressive environment. This is the kind of transformation we need in the future. It's a new child, a new citizen that needs to be bred. So definitely, there needs to be much more liberty. In Sri Lanka, I would say we don't have liberty and we don't have freedom. Both. Freedom comes from within. Liberty is the environment. We don't have both. So it's a huge challenge. Just because actually we have so much of powerful religions that should have awakened our freedoms, but they never awaken people's freedom. So that's probably because the lack of liberty was so oppressive in the society, starting from the colonized arena. It literally continued with the white man ruling to the black, no, the brown colonial masters taking power and still continuing to oppress. The oppressive mentality continued even up to today. And I think this is the very first time these youth had the courage to stand up against that particular oppressive mindset. And I think it shocked everybody. It shocked everybody. So let me just wind up by saying, in general, I am in total agreement. But I think it's, first of all, we have to kind of come to some agreement of the overall vision, and we can discuss the details in due course. So let me wrap up. Thanks. Okay, thanks, Amro. Thank you very much. I just want to highlight one couple of things where we have been talking with Anura, like last couple of years, and we have developed a very good document, right? That can be a basis for one day, like when we undertake how to make a constitution, Mahajana Vyavasthaවක් හදද්දී, තේරෙනවද? Anura had great points, and we have a huge document, and what kind of society we would like to live in, and how that society should transform, and various areas. We talk about that. I just want to highlight that to the group. Now let's move on to Renuka. Renuka has been waiting, and she's from Australia, and I know it's very late night over there. By the way, like this, Renuka, you can talk. And by the way, this flow is like you can talk in any language, okay? Like ඕනම language එකකින් කතා කරන්න පුළුවන්. You can change interchangeably. Krishna, Renuka, and everybody, okay? Like no harm. We all can understand all these languages. Okay, Yeah, Renuka, go ahead. thanks, Ernest. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Yeah, yeah. I was listening to you and Anura, and I'm totally well. I mean, I follow, as you know, Ernest. I follow politics very clearly, but I I I do know I do not have but how do I say it, like the in-depth knowledge that you both have, and I really learned from what you were saying, and I'm totally in like I understood everything what you said, and I'm totally in agreement with both of you. um, for me, like my feedback is yes, it's that Sri Lanka has to go through a big transformation, and it's happening with the youth now. You can see we have never seen that before. They're voicing their opinion. They're not scared of the government. They're not scared of them using military powers, which Rajapakshas are very well known for. So I think they have sort of cornered the Rajapakshas. And given a very very clear message to the politicians now. So but I'm still wondering, like
the rural folk, like they are still in that slave mindset. They, as you said, um, they have created their own thing, that politicians, the reliance of the politicians and the political system, and they still bend down when they see them. So those type of things, I think, will take a long time to change, and starting from education. And as Anura said, it's very, our education system itself, like I think religious, cultural things, I think we have to respect our teachers, but we overdo things. We don't question them like in the Western world. Um, and student has a freedom to question a teacher. If but in Sri Lanka we don't do that, especially like in outstation, because I part of my education was outside of Colombo because my parents were government servants. So I know how it is going, especially going to a Buddhist school. You are too obedient to your teachers. And I mean, long time ago when I migrated to Australia, I realized that is actually not good, because sometimes people take that as a weakness. So I started sort of speaking back, like, because I didn't want people to think I'm weak. I can't speak, like I will say yes to everything. So I think that mindset in Sri Lanka has to change, and that transformation, the education system also have to be really looked at, how we teach children, how we groom them to be responsible citizens, not to accept everything what people say, like to question. Then again, our religious, like I'm a Buddhist myself, like I'm ashamed at, like when I see how these priests come and talk on TV, and that's not Buddhism. So but still people are very much affiliated to temples, and they don't really follow the real Buddhist principles, but like rather all these rituals and things like that. So I think those things also contribute. That is why the politicians take advantage of that. So I think I'm in agreement with you, like devolution of power to the region, not relying on the central government. Like, I mean, even in Australia has that kind of system. And also, I'm again thinking that how will that go with the racism? Because there's a lot of racist people in Sri Lanka, and they will that will give power to the Tamils, or will the Muslims get more power? That kind of thinking. So I think there's a lot of education that has to be done, to like educate the people, because a lot of people outside of Colombia have never traveled anywhere. So they are so accustomed to that prevailing way of being ruled. So I think those things also have to happen, because that is why we are not progressive. Though we have a lot of talent in the country, we can't move forward because of that. But I think with the current youth, there's a lot. It's very promising. So that's all I have to say. But I'm fundamentally in agreement with both of you. Sorry if I went off the topic, but that's No, no, what no. I was thinking. It's all relevant to the topic, and it's all good, Renuka. ඒ වගේම එකක් තමයි කියන්නේ අපි ලංකාවේ තව කතා වෙන්නේ නැති එකක් තමයි ඩීප් ස්ටේට් කියන එක. ලංකාවේ හුඟ දෙනෙක් දැන් ජවිපෙට වුණත් ගත්තාම අපි කැමති ගවර්න්මන්ට් එකකට ලොකු බලයක් දෙන්න කැමති. නමුත් ඒගොල්ලෝ මොකද්ද කරන්නේ? බලය අරගෙන ඉවර වෙලා ඒගොල්ලෝ ගෑන් එකක් වෙනවා. බලය ගත්තට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවට යනවා. ඇමරිකාවෙත් එහෙමයි. ඇමරිකාවේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඒක. වොෂින්ටන් වලට ගිහිල්ලා ඔක්කොම අරක අමතක කරලා ඒගොල්ලෝ ගෑන් එකක් ඒගොල්ලන්ට අපි කියන්නේ ඩීප් ස්ටේට් එකක් කියලා. ඊට පස්සේ අර ගෑන් එක වැඩ කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ට්‍රස්ට් වලටයි වැඩ කරන්නේ. අරවා අමතක කරලා මේක ලොකු කචල් එකක්. මේ නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ඩීප් ස්ටේට් එකක් හැදෙන එක. ලංකාවේ ඒක අනන්තයි. අපි ඒක ගැන ලොකුවට කතා කරන්න පුළුවන්. රයිට්. ක්‍රිෂ්ණ වාට අවස්ථාව තියෙන දැන් මේ ක්‍රිෂ්ණ ඇවිල්ලා මම දැන් හොඳ ලිබරල් මයින්ඩ් එකක් තියෙන කෙනෙක්, හොඳ කැපිටලිසම් ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක්. ක්‍රිෂ්ණ වාටයි. ඔයාගේ මයික් එක මියුට් වෙලා තියෙන්නේ. Can I talk in Sinhala because my English speaking is very poor. Anyway, okay. Thank you very much.
Mr. Ernest සහ Mr. අනුරනේ කතා කළේ ඉස්සෙල්ලම Anura and Renuka. මහත්තයා කවුද අනිත් කතා කළේ? Anur. විශ්වාස ඕකේ. ඒ මහත්තයා ඔබතුමාලා දෙන්නම කතා කරපු එක මම හොඳට සාවධානව අහගෙන හිටියේ. ඇත්තටම මූලිකවම ඊටම මේ මම හිතන්නේ ලංකාවේ ඇතුළේ නම් කතා නොවන මේ ලංකාවේ මට නම් අහන්නවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මීඩියා වලවත් වෙන මොකකවත් තියා Facebook එකේවත් අහන්න ලැබෙන්නේ නැති ටොපික් එකක් තමයි මේ අනස්ට් මහත්තයාගේ කතාව තුළ හුඟක් ගැඹුරින් අපිට අහන්න හම්බුනේ. ඒක බොහොම ස්තුතියි. මට මේ අර කවුද මේ අපේ ડોક્ટર හර්ෂගේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔක කලිනුත් බැලුවා. මම හිතන්නේ අනස්ට් මහත්තයා බොහොම වැදගත් පොයින්ට් එකක් මතු කළා එතනදී. මොකද මේ අනස්ට් මහත්තයා උතන මේ කවුද ડોક્ટર හර්ෂ විතරක් නෙවෙයි පාටලි වගේ අයත් ලංකාවේ කැපිටලිසම් ගැන කතා වෙන හුඟ දෙනා කතා වෙන නැත්නම් කියන එකක් තමයි මේ හබ් එකක් හදන්න. මොකක් හරි ඒගොල්ලන්ගේ දැන් හුඟක් වෙලාවට ජනප්‍රියම එක තමයි මේ IT. එතකොට ඕකම මට මතකයි රාජපක්ෂලා මේ එන්න කලින් මේක රාජපක්ෂලා කැම්ප් යහපාලනයේ කාලේ එන්න කලින් එයාලගේ කැම්පේන් එක තිබ්බේ මට මතක හැටියට මොනවද මේ 5ක් තිබ්බා. නාවුක බලය වගේ තොරතුරු තාක්ෂණය වගේ වහදලා තමයි මත්තල හැදුවේ. එතනින් ගියාම මේ හම්බන්තොට හාබර් එක හැදුවේ සහ වගේ දේවල්. දැනුම් කේන්ද්‍රස්ථානයක්, නාවික කේන්ද්‍රස්ථානයක්, තොරතුරු ඔන්න ඔය විදිහට හැදුවා. හිතුවා. ඒ වගේ ඒක තමයි මේගොල්ලෝ කැම්පේන් කළේ. ඉතින් ඔය කැම්පේන් එකම තමයි මේ හර්ෂ ඩී සිල්වා අර කිව්ව එකෙත් මේවා කරන්නේ. ඇත්තටම ආර්ථිකයක මූලිකම දේ තමයි මේ රජයකට නැත්නම් රෙජිම් එකකට හෝ ප්‍රොෆෙසර් මහාචාර්ය මේ ඇකඩමික් ලේයර් එකට හෝ කාටවත් කියන්න බෑ මේ මොනවද ඉකොනොමි එකේ හරිම මේ ධනෝත්පාදන මාර්ග කියලා. ඒක තමයි දැන් මේක තමයි වැදගත්ම දේ. මම හිතන්නේ අනස්ට් මහත්තයා කිව්වේ ඒක තමයි මට වඩා පැහැදිලි කළේ ඒක. මේ මහත්තයා කෑලි දාන්න එපා. Okay. I'm sorry. I'm not telling. It's like saying. දැන් ඒ ආකාරයට දැන් මේ දැන් ආර්ථිකයක ජෙනරේට් වෙන දේවල් අපි කාටවත් කියන්න බෑ මේ ෆ්‍රීඩම් එකකදී. කොයි වගේ වෙයිද මොනවා වෙයිද අපි දන්නේ නැහැ. අපි බිස්නස් කාරෝ නෙමෙයි. මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න 6 7 දෙනාම මේ ටික්ටයි මෙතන මේ ඉන්න මේක පාර්ටිසිපේට් වෙලා ඉන්න කෙනෙක්වත් මම දන්නේ සමහරට ඇති මේ බිස්නස්මන්ලා නෙවෙයිනේ. අපි ඒක වෙනම ෆීල්ඩ් එකක්. දැන් අපිට පුළුවන් ක්‍රිකට් ගන්න. අපිට තියෙන්නේ. Yes, okay, I'm sorry. ඔයා බිස්නස්මන් ගෙන්න අපි ක්‍රිකට් බලනවා. අපිට හිතනවා මේ ආරි අර බෝලෙට ගහන්න තිබ්බේ මෙහෙම නෙමෙයිනේ කියලා අපි මැච් එක ඉස්සරහින් ඉඳන් කියනවා. හැබැයි අපි එතනට ගියාම ගහන්න බෑ ඒක. මොකද අපි ක්‍රිකට් කෙනෙක් නෙවෙයි නිසා. අපිට චිත්‍රයක් රස විඳින්න පුළුවන් වුණා චිත්‍ර ඒ වගේ මේ බිස්නස් කියන්නේ එක වෙනම ෆීල්ඩ් එකක් ඒක. දැන් මේ මිනිස්සු මේ මැතිවරණ වේදිකාවට අවිල්ලා කියනවා බිස්නස් මෙහෙම වෙන්න ඕනයි කියලා. එහෙම කරන්න බෑ බිස්නස්. ඒක තමයි ඉකොනොමික් ෆ්‍රීඩම් එකේ තියෙන වටිනාකම. ඉකොනොමික් ෆ්‍රීඩම් එකේ වටිනාකම සහ ඒකේ තියෙන මේ තේරුම ඒකයි. ඉතින් ඇත්තටම මේ මම දවස් දෙකක් ගියා මේ මොකද්ද මේ අපේ අරගලේට දවස් දෙකක් ගියා. ඊයේ රෑත් ගිහිල්ලා ආවා අර පොඩි ඩොකියුමන්ට් එකක් තිබ්බා දීලා එන්න. ඉතින් මිනිස්සු පාරට බහැලා තියෙනවා. මිනිස්සු බඩට වැදුන නිසා මිනිස්සු පාරට බහැලා තියෙනවා. නමුත් අරගලේ මම විචනය කරන්න යන්නේ ඒක මිනිස්සු ඉන්නොලන්ට බැස් එකක්. ඒක හරි. නමුත් අපිට ලොකු ලැක් එකක් අපිට ලොකු හිඩසක් තියෙනවා. ඒ වගේම පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා මේ ඒක අනිත් පැත්තට පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා. අපිට ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ view එකක් නැහැ. කවුද ඉන්නේ අපිට? කිසි කෙනෙක් නැහැ. ඇත්තම හරි අපි ඒක පස්සේ දීර්ඝව කතා කරමු. මට පොඩි ගැටලුවක් ආවා මේ මිස්ටර් අර්නස්ට් ගේ ප්‍රොපෝසල් එකක ආෂා ඩී වොස් ડોક્ટર ආෂා ඩී වොස් සහ
කුමාර සංගක්කාර සම්බන්ධයෙන් ප්‍රොපෝසල් එකක් ගෙනේම. දැන් මෙන්න මෙතන මම හිතන්නේ අපේ views අතර ගැටීමක් නැති නිසා view අතර කතා කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. මම හිතන්නේ මෙතන උඟක් දෙනා මම හිතන හැටියට economic freedom එක පිළිගන්න එහෙම liberal views වල ඉන්න අය. එනිසා අර ප්‍රොපෝසල් එක ගැන මට පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මොකද දැන් ඕකක් ආපු හැටියේ දැන් මම උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් ගෝඨාභය ෆේල් නේ. එතකොට ගෝඨාභය ගේන කැම්පේන් එකේ මූලිකවම මට මතකයි ඒ දවස්වල ප්‍රොමෝට් කළේ පොලිටිෂියන් කෙනෙක් නෙවෙයි. අපි ගේන්නේ දක්ෂයෙක් ගේන්නේ මෙයා ෆ්‍රී තින්කර් කෙනෙක් ටිකක් ආදී වශයෙන් එක එක ඒවා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ගත් ගෙනාවා ප්‍රොපගැන්ඩාස් ගෙනා. එහෙම ගෙනල්ලා තමයි දැන් අද ගෙනල්ලා මේ අනාගෙන ඉන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ අත්දැකීම නැත්නම් මේ දැන් ගෝඨ ගෙනල්ලා පේල් වෙලා තියෙන අත්දැකීම මම දැක්ක ඊට පස්සේ දැන් කියනවා උඟ දෙනා කවදාවත් දෙන්න හොඳ නැහැ ප්‍රාදේශීය සභාවකවත් හිටපු නැති මිනිහෙකුට. පේනව නේද මේ පිස්සා වගේ ඇවිල්ලා වැඩ කරන හැටි. අන්න ඒ ඩේන්ජර් එක අපිට එනවා. මෙහෙම අපි මම කියන්නේ අපිට කිව්වේ මම කිව්වේ අපිට මේ රාෂා ඩිවෝස් හරි කුමාර සංගක්කාර හරි වෙන කවුරු හරි අපිට මේ පොලිටිකල් එකේ නැතුව එක්ස්පීරියන්ස් නැතුව වෙන කෙනෙක් ගෙනාපු ගමන් ඕක අනිත් පාර්ශවයන් වලට හොඳ ටාගට් එකක් වෙනවා. ඒක ඉෂුව කරනවා ජාවිපේ ඉෂුව කරයි ජාවිපේ ඇතුළු සීලුම කණ්ඩායම් මේක ඉෂුව කරනවා. ඒකට අපේ හරි ලේසි මහජන මතය ඊටාම පසුගාමී දේවල් වලින් හදන්න. හරිම ලේසි. කියන්නේ මිනිස්සුන්ට මේ අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ ලංකාව කියන්නේ මේ වැඩවසම් සහ සමාජවාදී ආකල්ප තමයි තියෙන්නේ. මේකේ කැපිටලිසම් නෑ. ලංකාවේ ගත්තොත් 1000ක්වත් නෑ මං හිතන්නේ එකතු කරලා ගත්තොත් මේ කැම්පස් වල එහෙම කවුරුවත් නෑ. ඉතින් මේ ඒ වගේ තත්වයකදී මෙයාගේ බෑක්වර්ඩ් අර මේ එකක් පසුගාමී අදහස් අතරට ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ට ඒකට ඇටැක් කරන්න තියෙන chance එක වැඩි. මම හිතනවා ඒ වගේ චාරිත්‍රයක් ගෙනවොත් අනිවාර්යෙන් මමත් පොත්ගලිකම ආස කෙනෙක් ආශා ඩිවෝස් කියන්නේ. ඒ වගේම සංගක්කාර එඩියුකේටඩ් මේ කෙනෙක් අනිත් පැත්තෙන් හරිම honest කිව්වා වගේම මේ හොඳට කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන් ස්කිල් එකක් තියෙන ටාගට් ඒක ඔක්කොම ඕකේ. මට ඕකේ. නමුත් මේකට දෙන්නම ඕකේ. නමුත් ගැටලුව තියෙන්නේ අර වගේ අවාසිදායක තත්වයක් එනවා. ඒ අවාසිදායක තත්වය ඉතාම ලස්සනට අපේ එහා පැත්තේ ඉන්න අය පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා අපිට එහෙම පොලිටිකල් වින් වල හිටියේ නැති චරිතයක් කියන මේ අර වගේ ගැටලුවක් මට මතුවෙනවා. මම හිතනවා මගේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එක ඇති. අපි ඉස්සරහට තව ආවොත් කතා කරමු. ක්‍රිෂ්ණ බොහොම ස්තුතියි ඒක කියපු එකට. මම ඒකට කියන්නම් කියන්නේ දැන් ඔය කියන්නේ ඔය වගේ කවුන්සිල් ඔෆ් ප්‍රෙසිඩන්ට්ස්ලා ගෙනල්ලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ඒක ඔපරේට් වෙන විදිහ අපි තාම එක්ස්ප්ලেইন කරේ නැහැ. හරිද? ඒක ඔයාලගේ අදහස් අරගෙන ඔක්කොම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න තියෙන එකක්. නමුත් ඒකේ පළවෙනි අංගයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් කවුන්සිල් ඔෆ් ප්‍රෙසිඩන්ට්ස්ලා ගෙනාවත් ඔයා කියපු කතාව හරියටම හරි. පිටින් ගෙනාවත් කවුරු හරි අපි කවුරු හරි ආවත් අපිට ඕන කරනවා දැනුම. එහෙන විශාල වශයෙන් ඕන කරනවා ගයිඩන්ස්. ලී කුවාන් යූටත් ඕන කරා ඒක. විශාල වශයෙන් ඕන කරා. ඒකට ඒගොල්ලෝ තියාගත්තා පිට රටින් think tanks ගෙනල්ලා පිට රට ඉන්න මිනිස්සුන්ව ගෙනල්ලා ගෙවලා ඒ මහ විශාල ගයිඩන්ස් එකක් ඒගොල්ලෝ තියාගත්තා. ඔය දැන් ඔය වියත් මණ්ඩලය වගේ තියාගෙන ඒගොල්ලන්ගෙන් මෙලෝදයක් අහන්න නැතුව ගෝඨාභය ඩිසිෂන්ස් ගන්නවා වගේ වෙන්න බෑ. ඒක. ඒ කවුන්සිල් එක ඔපරේට් වෙන්නෙත් විශාල දැනුම් සම්භාරයක් තියෙන ගයිඩන්ස් එකක් යටතේ. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ ඒකයි දැන් මෙහෙම හැමතිස්සෙම මේක එහෙම තමයි ඔපරේට්. ඒක වෙන්න ඕන හැටි අපි ඉස්සරහට කතා කරන්න පුළුවන් ඒක. හරි දැන් කපිල ડોක්ටර් කපිල වාට තියෙන්නේ ෆ්ලෝ එක. කපිල කවුද පොඩ්ඩින්ද? කපිල නේද මේ? වාගේ මියුට් කරලා තියෙන්නේ මයික් එක.
මේ කපිල මාර්ගයටද කිව්වේ? Oh, yeah. මේ මට නම් එහෙම විශේෂ අදහසක් නෑ ලොකුට කියන්න. මේ මම උගක් අහගෙන හිටියේ. Everything you all are saying is very logical. I have listened to you so much. I'm in the United States. I live in Dallas, and I'm very familiar with the the capitalist system, and I'm very familiar with what you're talking about. Even the kind of the deep states in the United States Senate and the Congress. So I can completely see that, especially with the JVP operation, let's say, in the Parliament of Sri Lanka and maybe other fractions too. So all that makes a lot of sense. And I was mostly joining as a listener. But the only observation that I have is that capitalism is the running force of the world right now. I mean, people think that politics and all these political parties and democratic system or liberal system or whatever the systems, they're important, all right, but capitalism is an undercurrent that is running through every system, and anybody who is able to manage the capitalist system is going to come out as a winner in Sri Lanka, I would say. And also what Sri Lanka, the people, what they have to go through is that they need to remodify their value system, and they need to have a way of choosing their leaders in a wiser way than how we chose them during the last elections, I would say, without going into a very far nationalist view and kind of separation and, segregation between races and all that. That is not a way forward for Sri Lanka. So I think in support of the protests that are going through right now, I think people are going through that modification process, and therefore that should be supported. But at the same time, we need to have a better structured plan going forward in terms of what you all are talking about, and everything that you said about the different personalities and everything makes a lot of sense. I've listened to a lot of you, including Ernst Kitsiri and Rohan Samarajiva and so many other folks. And I wish you all the best, and I will be in the forum to continue support. Thank you. Thanks, Dr. Kapila. Thank you very much. Appreciate it. Then okay. අපි move වෙනවා ඊළඟට ලාල්. ලාල් ඔයාගේ mic එක mute කරලා තියෙන්නේ. දැන් හරිනේ? දැන් හරි. ඔව්. thank you Ernest මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට. ඇත්තටම මම ගැන කිව්වොත් මම ලංකාවේ කියන්නේ මගේ contacts ඒ කියන්නේ මම ඒ කියන්නේ ground level එකේ ඉඳන් දැන් කීස් Ernest වගේ හැම කෙනෙක්ගේම මම contacts ඒ කියන්නේ මට තියෙනවා නිකන් සම්බන්ධ මම එහෙම ඒ කියන්නේ මට මගේ බේසික් ඒ කියන්නේ Ernest වගේ ගොඩාක් ලොකු knowledge එකක් තියෙන කෙනෙක්ගේ මම දේවල් ඉගෙන ගන්නවා වගේම මම ඒවා හැම වෙලේම සම්ප්‍රේෂණය කරන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක් තමයි ground level එකේ ඉන්න කට්ටිය. ඒ කියන්නේ මට දැන් මේ මොහොතේ මට ඕනක් පුළුවන් goal face එකේ front එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට call එකක් ගන්න තරම් මගේ contacts මම හදාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මම හැම වෙලේම මම දකින්න දෙයක් තමයි ලංකාවේ society එකේ. මොකද මම ලංකාවේ ඉන්නකොට මම close contacts මම ගොඩක් ඒ කියන්නේ මේ major political parties දෙකේම leadersලාත් එක්ක මම ගොල්ලත් වැඩ කරලා තියෙනවා. ඊළඟ මම මේ රට ආවට පස්සේ මොකද මට system එක එපා හිතද මම මෙහෙට රට ආවා. ඒ කියන්නේ මට වෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් වතුන් දේශන ප්‍රශ්නයක් වතුන් නෙමෙයි. මම ඒකට අකමැති වෙන තමයි මම මේ රට ආවේ. එතකොට මට දැනුණා මොන හරි වැරද්දක් තියෙනවා. මට ඒක තේරුන්නේ නැහැ වැරද්ද මොකද්ද කියන්නේ. මට ඒක ඇඟට දැනුණා මොකක් හරි මට අප්‍රසන්නකමක්. ඒකෙන් තමයි මේ රටේ මම ඒ රට ආවට පස්සේ මම මේක ඉගෙන ගත්තා මේ රටේ මේ මොකද්ද මේ අපේ ජීවිත අපේ සොසයිටි කියන්නේ මොකද්ද අපේ රෙස්පොන්සිබිලිටිස් කියන්නේ මොනවද කියලා. එතකොට මම ඉගෙන ගත්ත දේවල් තමයි අපේ සොසයිටි එකේ අපිට තියෙනවා නිකන් ඒ කියන්නේ අපේ තාත්තලාගේ ඉගෙන ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ අපේ තාත්තා කළු ගල් ගෙඩියක් ගෙනලා අපේ අම්මට දුන්නත් අම්මෙක් ගන්න මේක මේ මැණික් ගලක් කියලා ගන්න ඕන කතන්දරයක් තියෙනවා. ඒක හද වෙනකොට වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලා මං හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්කෝලේ කාලේ අපි කවදාවත් ගුරුවරුට නම් වදින්න ගියේ නැහැ. අපි හැංගෙනවා. ඉතින් අපේ පන්තියේ කවුරු එක්ක අපි උඩ කියන්නේ පන්දමා කියලා කියන්නේ. නමුත් අද වෙනකොට ළමයි ගුරුවරුට වදිනවා. ටැග් එකක් ගන්න දැන් මම ස්ටේජ් එකේ ටැග් එකක් කරන් තිනවා JR ගෙන් ඉස්කෝලේ යන කාලේ මම JR ට අතරක් දීලා ටැග් කරන් තියෙන්නේ හෑන්ඩ් ෂේක් කරලා. ඒ වුණාට අද වෙනකොට ස්ටේජ් එක නැගලා දන ගහලා වඳිනවා. ඒතර මම හිතනවා 1980 ගණන් වල 70 වලට වඩා සොසයිටි එක තවත් මේ අර ඉස්සලා මම හිතන්නේ තුන්වෙනියට කතා කරපු මේ කෙනෙක් කිව්වේ අර අපිවට එන්නෙන් අපිම හිර කරනවා ඔප්‍රෙස් කරනවා අපි මේ සොසයිටි එකෙන්. ඒ කියන්නේ එතකොට වෙන්නේ අර ෆ්‍රීලි හිතන ගේ නැති වෙලා යන මිනිස්සුන්ගේ දැන්
අද වුණත් ගෝල් ෆේස් එකේ ওই නිදහස් අරගලයක් කරා වුණාට ඒ නිදහස් අරගලේ ඇත්තට නිදහසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ නිදහස් අරගලයේ තුල උනත් තියෙන්නේ හැමෝම තමන් කියන දේ හරි කියලා පිළිගන්න උත්සාහ කරන දෙයක් තමයි එතන පේනන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැන් මේ රටට වෙලා අපි මෙහෙ මොන හරි අපේ ඔෆිස් එකක හරි මොන හරි අපි මීටින් එකකට ගියාම අපි කවුරුත් තව කෙනෙක්ට බලෙන් අපේ අදහස පටවන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ නේ. අපි අදහසක් කියනවා ඒගොල්ලන් පිළිගන්නව නැතුව අපි පොදු අරමුණට එකතු වෙනවා. නමුත් ලංකාවේ මම මේකට කියන්න හේතුව මම පස්සේ කියන්න. ඒතෝ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ මානසික ප්‍රශ්න ඇතුළේ ලංකාවේ ඇතුළේ ජීවත් වෙන කට්ටියගේ තමන් පිළිගන්න දේ අනිත් කට්ටිය පිළිගත යුතුයි කියලා. ඒක හරිද වැරදිද විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ කට්ටිය රිසර්ච් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් නිකන් කවුරු දැන් මම මේ ළඟදී දැක්කා මට මේ හොඳ ඉගෙන ගත්ත හොඳ මේ ඉලෙක්ට්‍රික් බෝඩ් එකේ ඉන්න টොප් රෑන්ක් එකේ මේ ඉංජිනේර කෙනෙක් මට එවනවා මේ ඊමේල් එකක් ජපානයේ මයික්‍රෝවේව්ස් ඔක්කොම ඩම්ප් කරනවා මොකද මයික්‍රෝවේව්ස් හොඳ නැහැ කියලා ගවර්න්මන්ට් එක ඩිසයිඩ් කරා කියලා. ඒක ලොකු ෆේක් නිවුස් එකක්. ඒක නිකන් මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ Google එකේ ගහලා බැලුවා නම් ඔයාට විනාඩි දෙකකට හොයාගන්න මේක ෆේක් නිවුස් එක මේක අවුරුදු 10කට කලින් ආපු එකක්. එතකොට මේ ලංකාවේ මිනිස්සු ඒ වගේ දේවල් රිසර්ච් කරන්නේ දැක්කහම ඒක අරින්න ඉන්ට්‍රස්ට් කියලා ඒක ඔක්කොම යනවා. මේ මාරඩක් නේ මයික්‍රෝ පාවිච්චි කරන හොඳ නැහැ. ඕක ඉතින් ලංකාවේ රිසර්ච් කරන්නේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඊළඟට හැම වෙලේම තමන්ගේම අදහස අනිත් කට්ටියට හරි කියලා කියන්න ඔප්පු කරන්න try කරනවා. එතකොට මම හිතුවේ දැන් අපි මේ දැන් මේ වගේ මේ ප්‍රෙසිඩන්ට් කවුන්සිල් එකක් දැම්මහම ඔතනටත් අර වගේ පුද්ගලයෝ આવොත් එහෙම අපි කොහොමද ඒක අවොයිඩ් කරගන්නේ? ඒ කියන්නේ මොකද අපිට ගන්නේ ලංකාවේ මිනිස්සුනේ ඕකට. එතකොට අපිට මේ මොකද මේ සොසයිටි එකේ තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද වෙනකොට මේ ඔය හිතන විදිය. ඒ කියන්නේ අපි හිතන්නේ මෙහෙමයි අපි තමයි හරි. එතකොට ඒක අපි කොහොමද මේ සොසයිටි එක විතර ඉස්සරහට යන්නේ ඔය කට්ටියකින්? මොකද දැන් අපිට හොඳ උදාහරණයක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කිසිම කෙනෙක් කියන දෙයක් අහන්නේ නැහැ. Taman හරි කියලා හිතන දේ විතරක් කරන්න උත්සාහ කරපු පුද්ගලයා. ඒක තමයි අර්ථාත් වෙන පළවෙනි හේතුව. ඒකයි දෙවෙනික ප්‍රශ්නේ මගේ මේකතර අපිට ව්‍යවස්ථාවෙන් වෙනස් කරලා ගන්න හදන කවුන්සිල් එකක්ද නැත්නම් ඉන්න නායකයාට උපදෙස් දෙන්න හදන කවුන්සිල් එකක්ද? මේ ප්‍රශ්න දෙක මට තමයි අහන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් හොඳ ක්වෙස්චන් දෙකක් ඔය ඇහුවේ. දැන් මෙහෙමයි මේකට අපිට අදහස් තියෙනවා. හරිද? මම මේ අදහස් ගන්න ඉස්සරලා අපි ඊළඟට අපි කැඳන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කියන්නේ ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයට ව්‍යවස්ථා විශේෂඥයෙක් කැඳන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂඥයෙක් නෙමෙයි එක්කෙනෙක් නෙමෙයි දෙන්නේ තුන් දෙනෙක්. ඒකෙන් එක්කෙනෙක් තමයි මේ ડોક્ટર ජයන්පති. ආනන්දගේ ගොඩක් හොඳ යාළුවෙක්. මේ මොනවද ડોક્ટર ජයන්පතිව අපි ඊළඟට කැඳන්නම්. නමුත් අරවා කියපු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට මේ කවුන්සිල් එකක් කවුරු හරි විසින් ඕවර් පවර් කරන එක ඒකට නම් ගොඩාක් විසඳුම් තියෙනවා ලාල් මම කියන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ඊළඟ ඩිස්කෂන්ස් වලදී. මොකද අපි ව්‍යවස්ථාවක් කොහොමද හැදෙන්නේ ඇත්තට මේ වගේ ලොකු කරුණු ගැන ડોક્ટર ජයන්පතිත් එක්ක කතා කරලා ඉවර වෙලා කමක් නැහැ නේ ඒකට. හරි ඒකේ ක්‍රිස් ප්‍රශ්න අපි මේක මේ පළවෙනි මූලික වටේනේ අපි ඉස්සර මේ කතාවේ මේකේ ප්‍රශ්න ටික විස්තර කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා මේක හොඳ අදහසක් මේ මට මේක තව එකක් කියන්න අවශ්‍ය ඇත්තටම අපිට මේ වගේ දෙයකට මේ අර්නස්ලා වගේ කට්ටියට පුළුවන් අපේ ඊළඟ ජෙනරේෂන් මගේ දුව වගේ කට්ටිය ඉන්නවා මේගොල්ලන්ට මේගොල්ලෝ මේකට ඉන්වෝල්ව් කරගන්න මොකද අපිට මේගොල්ලෝ දැන් ට්‍රේන් කරොත් එහෙම තව අවුරුදු 5කින් මේගොල්ලන් තමයි සොසයිටියට යන්නේ. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට අපිට නොලෙජ් එක දීලා යවන්න පුළුවන්. මම මේකට කලින් අර්නස්ට්ගෙන් කියන්න හිටියම අර්නස්ට් බැරද පොඩි වීඩියෝස් හරි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මගේ දුවට සිංහල තේරෙනවා කතා කරනවා. එයාට මේ වගේ ටොපික් කතා කරන්න බෑ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලින් නිකන් පොඩි විනාඩි 5කට වගේ දේවල් කරොත් මොකද මගේ දුවත් හරි ඉන්ට්‍රස්ටිං මේ පොලිටික්ස් වලට. ඒතකොට ඒගොල්ලන් ලංකාව ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ ජෙනරේෂන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන් එතකොට. ෂුවර් යා කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. thank you. okay. right අපි ඊළඟට යනවා ડોક્ટર ප්‍රදීප් ළඟට. ප්‍රදීප් එන්නේ ලංකාවේ මෙඩිකල් කවුන්සිල් එකේ. ප්‍රදීප් වාගේ මයික් එක මියුට් වෙලා තියෙනවා. ඔව් මම හෙල්ත් මිනිස්ට්‍රි එකේ මෙඩිකල් කවුන්සිල් නේ හෙල්ත් මිනිස්ට්‍රි එකේ. රයිට්. හලෝ ඇහෙනවද? ඇහෙනවා. කියන්න. ඔව් මම ප්‍රදීප් පෙරේරා මේ රාගම හොස්පිටල් එකේ දැනට වැඩ කරන්නේ ශල්‍ය අංශයක් සම්බන්ධ ජීව සර්ජරි යුනිට් එක. මමත් ඇත්තටම ඔක්කොම මෙඩිකල් ප්‍රොෆෙෂන් එකේ ඉන්න අය වගේ පොලිටික්ස් පිළිබඳ ඉන්ට්‍රස් නැති
අය තමයි ඒ වුණාට දැන් මේ ලංකාවේ දැන් මේ වෙනකොට ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය අනුව ඇත්තටම පොලිටික්ස් වලට හැම ෆීල්ඩ් එකේ අයම එන්න ඕනේ කියන අදහසින් මේ පොලිටිකල් දේවල් සම්බන්ධ ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් දක්වන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මටත් කියන්න තියෙන්නේ මේ ලංකාවේ තියෙන මේ පොලිටිකල් කල්චර් එක තමයි ඔක්කොම කියන්නේ කරප්ට් මිනිස්සු තමයි පුළුවන් තරම් පොලිටික්ස් වලට එන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අනිත් අයවත් එන එක බ්ලොක් කරනවා. ඒ නිසා අනිත් අයවටවත් එන්න විදිහක් නැහැ. හැම ඡන්දෙකදීම අපිට ඉලෙක්ෂන් එකේදී වෝට් කරන්න නොමිනේෂන්ස් දෙන අයගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කාටවත් මේ හොඳ පොලිසි මේකර්ස්ලා ඒ වගේ අයට මේ එන්න පුළුවන් කමක් නැහැ ඉස්සරහට. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඉතින් වෙන දැන් මම දකින විදිහට ඔක්කොම ට්‍රැඩිෂනල් පොලිටිකල් පාර්ටිස් වල එහෙම මේ ඔය අපි කතා කරන විදිහේ පොලිසිස් think tanks වලින් උපදෙස් අරගෙන ඒ විදිහට එන්න තරම් දෙයක් නැහැ. එහෙම එකක් ඇති වෙන බවකුත් නැහැ. දැන් අපි ඇති කරන්න ගන්නකොටත් ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. අර කිව්වාගේ දැන් එහෙම අලුතෙන්ම ආපු මිනිස්සෙක් විදිහට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඒ ඔක්කොම තව කෙනෙකුට එන්න තියෙන අර මේ ක්‍රිෂ්ණා කිව්වා වගේ ආපහු තව කෙනෙකුට එන්න තියෙන chance එකත් ඔක්කොම ස්පොයිල් කරලා තියෙනවා කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඒක තමයි අපි ඉස්සරහට කරගෙන යමු. will go forward with the discussion. thank you ප්‍රදීප්. මේ මොනවාද වැඩ කරත් ඉන්නේ මම දන්නවා මේකට ආවගෙන. ඒ වගේම මෙහෙමයි ඔයාගේ කවුන්සිල් එකේ ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා. මම මේ කට්ටියටම කියන්නේ ડોක්ටර්ස් කවුන්සිල් එකේ ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා. අපි ඉස්සල්ලත් කතාවක් පැවැත්තුවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට හරිම කන්සර්න් එකක් කියන්නේ. මොකද ડોක්ටර්ස්ලාට මේක බලපාලා තියෙනවා විශාල වශයෙන්. මොකද මිනිසුන්ගේ දුක හැමතිස්සෙම පේන අය හැම වෙලාවෙම. ඉතින් මේ මොනවාද ඒගොල්ලෝ ඇක්ටිව්ලි කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න කැමති අය ඒගොල්ලන්ගේ ටීම් එකේ ගොඩාක් ඉන්නවා කියන්නේ. ඩිරෙක්ට් කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න පුළුවන් අය මේ ඊළඟට අපි යනවා රොෂාන්ට. රොෂාන් මට සමාව වෙන්න ඕන මේ මොකද මම දන්නවා ඔයාට යන්න තියෙනවා මට අමතක වුණා ඒ රික්වෙස්ට් එක වාගේ. Ernie, hi. I think I'm going to pass the opportunity. I will come in and speak probably in next few sessions. Yeah. Oh, okay. I'll stay. Yeah, I'll stay on while I'm doing what I'm doing. I'll stay on the. රොෂාන් ඇවිල්ලා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බැංක ඊළඟට මොනවාද මේවා එකේ මොනවාද වෝල් ස්ට්‍රීට් එකේ ලොකු කියන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බැංක් කරන එක්කෙනෙක් අහර මේ කියන්නේ ගොඩාක් ඉම්පෝටන්ට් මේවා. අනුරවා මේවා කරලා තියෙනවා හෑන්ඩ් රේස් කරලා තියෙනවා ඔයාට ෆ්ලෝ එක. ඊට පස්සේ අපි ආනන්ද ළඟට යනවා. Thank you, Ernie. Go බලන්න. රොෂාන් ඔයා ඉන්නවද? Hello, Roshan? Yeah, I was there, but just. පොඩ්ඩක් introduce කරනවද ඔයා කරන වැඩේ? Sure. I mean, look, I live in New York City. I think about last 18 years, and worked on Wall Street for about 19 years. And I have been involved with Sri Lankan situations, throughout the last 15, 16 years. So my take is that, while I appreciate what Ernest and the team is doing, my take is that why we should help the movement, obviously because of the values that we have enjoyed in this country. As far as I'm concerned, in the United States, we have to stand with the values and support the values no matter where they are happening, including Sri Lanka, where we have a special relationship. And I also believe that the expatriate Sri Lankans, also known as the diaspora,
Sinhala diaspora, Tamil diaspora, Burger, Muslim diaspora. We all have a major role to play. I think Ernie mentioned in the beginning of your introduction that how Singapore was, backed by people who went to Harvard and Cambridge. So I think that is one of the biggest missing links in Sri Lanka because obviously the frogs in the well cannot fix this problem. No way. This is especially when it comes to talent relationships, international relationships, raising capital investments, bringing trade and investments, FDIs to the country. That the people have failed in Sri Lanka. They cannot. I mean, whether it's opposition or the other side, doesn't matter who it is. They have failed. So that is what one of the biggest gaps that Sri Lanka has, and the only way to fill that is by reaching out to the diaspora, whether it's Sinhalese, Tamil, Muslim, Burger. So I think that's what has to come from the ground up. That's what the people in Sri Lanka have to understand, that people who live in Western countries who've like one of the previous speakers said, who has appreciated the values and the liberties that they enjoy, we will stand by you for those, as long as you're fighting for those values. However, you will also have to come with a homegrown solution, but you can always reach out to the people who were born in Sri Lanka and left the country, which I think is probably the 90% of the smart people have left the country. So they have to be humble and reach out, because I've been involved with helping Sri Lanka since the tsunami days, and all we do is like idiots just keep helping the existing system and helping those people, uh, while we have other better things to do. But this is a crisis that Sri Lankans have to reach out. Uh, they would be humble and reach out to the international community, including the Sri Lankan expatriates and the diaspora. So, uh, I will work with your team, Ernie, and we can see how we can um, craft this movement going forward. Thank you. Thanks, Roshan. And Roshan, මන් දන්නවා personal buddy කෙනෙක් යාළුවෙක් ඩොක්ටර් හර්ෂද සිල්වා හරිද අපව ගෙදරත් නවතිනවා මේ නමුත් අපි අර එයාගේ Right. ස්පීච් එකේ contextual ගත්තේ හරිද Correct. Yeah. මේ Yeah. ඒකෙන්ද ප්‍රශ්න නැහැ. I think he's a good guy. He's a No, good no, guy. he's a good guy, but I just He's I think people get lost in these corrupt systems. They don't know, they can't do it themselves. Yeah, that's right. And the only thing I tell the leaders of the opposition as well, I speak to quite a few of them, is that, I mean, some of them are friends. I say, you cannot be arrogant with any country and people who live outside of the country. You have to be humble, reach out. People will help. If you're asked, they will help. But this time is different because, you have to reach out and ask for help. That's right. Okay. Yeah. Thanks very much, Roshan. Thank you. Thank you, Ernie. අපි ආනන්ද ළඟට යන්න ඉස්සෙල්ලා අනුර රේස් කරලා තියෙන hand එක. Okay. Yeah. So, what I wanted to say was basically kind of addressing the various issues that was raised by different speakers. The fact of deep state, no one new can come forward within this muddy environment that we have. So I think we need to really understand we have more than an economic problem. We have more than a political problem. We actually have a social problem in the country. We've had this for a long time. I think it is this social problem that got muddied in the political problem. And now finally it has become economic problem. All of a sudden we didn't get an economic problem. It came from this social problem that we have, probably because our DNA had the colonized mindset, and we were always looking for a life savior to come and save us, someone to fall from the sky and come and save us. So my point is that we have to really understand I hate to use the word sewer,
we have a sewer of issues in the country that needs to be cleaned up. This has to be cleaned up through our schooling systems, with probably the younger generation. My real hope is the younger generation. The older generation, we will always, I think, we'll have for a long time the slave-minded people for a long time. I even saw, in spite of this uprising in Galway, I saw, what's his name, the UMP leader, Premadasa having a huge parade and walking in front as if he's the big man. That thinking is gone, but there is still a few left where there are people who are still willing to kind of follow that kind of mindset. So my point is that we have to find new solutions. We need to produce new citizens, and we also need to figure out how can we self-govern. The word is, let me highlight the word self. It's very important. I don't think we've ever had a government of the people, by the people, for the people. I'm borrowing this word from the US Constitution, but that's where we need to get to. And how, you can't have a central government who will look after the rural, anyone in the rural area. My hometown is from the fishing villages, and these guys are still living a life going to the ocean to fish every day, and if they don't go fishing one day, they starve. And this is after 74 years of independence. And only thing they have to, a government had to provide was a freezer system where people can store their excess fish so that they can at least take a day off. These are, I'm just using an example, how much blatantly the central governments have ignored. And I think the LTT uprising was one of the greatest example, and even the JVP uprising. Those signals were never picked up, that we had a very broken system who constantly ignored. This is exactly why even Harsha's speech that you picked up very, very brilliantly, that he you can't blame the guy. Everyone is thinking like that still, where I can come and propose an economic solution and fix the entire country when there are 22 million people who can do it for themselves. That looking after your own selves in an open, free environment is the transformation I think we need to get to. And how do we create that? Is difficult, but that's where we need to get to. So that's my point. Thanks. Thanks, Sandro. Thank you. මම කියන්නම් පොඩි ස්ටෝරි එකක් ස්ටීවන්ට යන්න ඉස්සලා. දැන් 2008 මෙහි මේ ඉකොනොමික් රිසෙෂන් එක ආවනේ. ඒ රිසෙෂන් එකේදී මෙහි හිටියේ ස්ටීවන් හාපර් කියන ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් හිටියේ. ඇත්තටම මෙහි ඉකොනොමික් රිසෙෂන් එකේ මේ බේල් අවුට්ස් දෙන්නවත් උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ මේ කම්පැනි වලට, ෆෝඩ් ලට, ජෙනරල් මෝටර්ස් ලට ගවර්න්මන්ට් එකෙන් සල්ලි දීලා කම්පැනි රන් කරවන්න එහෙම උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ. අපිට දැනුනේ ඇත්තටම අපි ඒ රිසෙෂන් එකෙත් අපි හරියට බිසි වුණා. පස්සේ මම බලපුවාම ස්ටීවන් හාපර් ලිව්වා මේ එන්න මේ පොත. එයා අවුරුදු 12ක් විතර ඉඳලා ගියේ. මේ පොත ලිව්වා right now right here කියලා ඉවර වෙලා. right here right now කියලා ඉවරලා. ඒකේ කිව්වේ එයා එද්දි 2006 පහේ නැත්තම් 6 කැනඩාව තිබුණේ ඔක්කොම ඇග්‍රීමන්ට්ස් ආහාර මේ ඇමරිකාවත් එක්ක. නමුත් මේජර් ඇග්‍රීමන්ට්ස් තිබුණේ මේ මොනවාද මේජර් ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට්ස් තිබුණේ කම්පැනි අතර, ලොකු කම්පැනි අතර කැනඩාවේ මේජර් ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට්ස් 6යි තිබිලා තියෙන්නේ. පොඩි මේ කම්පැනි අතර, ලොකු රජය අතර නෙමෙයි කම්පැනි අතර. මෙයා යද්දි මේ පොතේ තියෙනවා මෙයා යද්දි ඒ ඇග්‍රීමන්ට්ස් ගාන 264කට වැඩි කරා. 264. මිනිහා ගවර්න් කරේ, මිනිහට තිබුණා මිනිහා මෙහෙ ගවර්න් කරන කාලේ තිබුණ මේකක් තමයි මෙයා ඉන්නෙම ප්ලේන් එකේ කියලා ඉවරලා. හැමතිස්සෙම ප්ලේන් එකේ ඉන්නේ මේ මිනිහා කියනවා මිනිහා ප්ලේන් එකේ ඉඳගෙන තමයි ගවර්න් කරේ.
මම පොලිසි මේ තිබුණා එයාගේ කැබිනට් එකේ ඉන්න අයට හරි මේ තිබුණා think tanks එක අඩු ගානේ මාසෙකට පැය 48ක් think tanks එක මේ මීටින් තියලා වැඩ කරලා තියෙන්න ඕන. එයාගේ කැබිනට් එක. ෆ්‍රේසර් ඉන්ස්ටිටියුට් එක එක්ක ස්ට්‍රැඩාලා එක්ක කැනඩියන් සෙන්ටර් ෆෝ පොලිසි ඔල්ටර්නේටිව්ස් අඩු ගානේ පැය 48ක් ගත කරලා තියෙන්න ඕන. ඊට අමතරව මිනිහා මෙහෙම මොකද කරේ ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා කැනඩාවේ මේජර් ඇග්‍රීමන්ට්ස් මේ කම්පැනි අත එයා ගිහිල්ලා ඉවරලා ටර්කි ඊළඟට ඒෂියා ඊළඟට ඉන්දියා 264ක්. ඒතර මෙයාගෙන් ඇහුවා දැන් මේ ඊයේ පෙරේදා දැන් මෙයා දැන් දේශපාලනේ නැහැ. ආවට පස්සේ ඇහුවා දැන් මේ ඔයා මෙහෙම ඇග්‍රීමන්ට් ගහද්දි ඔයාට ලොකු ක්‍රිටිසිසම් එකක් ආවා මේවා වාසී කැනඩාවට සමහර ඒවා පාඩුයි කැනඩාවට. මිනිහා මාරු උත්තරයක් දුන්නේ. මාරු උත්තරයක් කියන්නේ මිනිහා කියනවා මම YouTube එකේ වන්න ඔව් අපි කරන්න ඕන ගවර්න්මන්ට් එකක් හැටියට මේ එන රික්වෙස්ට් වලට මේ සොසයිටි එකෙන් එන රික්වෙස්ට් වලට රිසෙප්ටිව් වෙලා මේ අපේ පොලිටිකල් පවර් එක පාවිච්චි කරලා මේ ඇග්‍රීමන්ට් ගහලා දෙන එක. අපි බලන්න හොඳ නැහැ ගොඩාක් දුරට මේවා ඔක්කොම අපට වාසි වෙන්න ඕන කියලා. එහෙම බලන්න හොඳ නැහැ. හේතුව මොකද්ද? එයා කියන්නේ මේ ඇග්‍රීමන්ට් ගහලා දුන්නාම මේ දෙන්න දන්නවා ඒ ඇග්‍රීමන්ට් එක පාවිච්චි කරලා දෙන්නම වින් වින් වෙන විදිහට ස්ට්‍රගල් කරලා මුලදි ස්ට්‍රගල් එකක් තමයි කරලා අරවා මේවා කරලා හදා ගන්න. හැබැයි ටික කාලයක් යද්දී එක්කෝ කවුරු හරි එක්කෙනෙක් මේවා වෙලා අන්තිම මේක පවත්වා ගන්න බැරුව යනනම් ඒ ඇග්‍රීමන්ට් එක නැචරල් ඩෙත් එකකට යනවා. ඒක හැබැයි ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ වෙන්නේ. ගවර්න්මන්ට් ටැක්ස් මොනි පාවිච්චි කරලා නෙමෙයි වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ ඒගොල්ලන්ට වර්ක් අවුට් කරගන්න බැරුව ගියා. නැචරල් ඩෙත් එකකට ගියා ටැක්ස් පේයර්ස්ලාටත් එච්චර අප්සෙට් එකක් නැහැ. අපේ මේවා එක මොකද්ද ගවර්න්මන්ට් එකක් හැටියට අපි මේගොල්ලන්ව එම්පවර් කරන්න මේවා ගහලා දෙන එක. මිනිහා හරියටම හරි. අපි එහෙම හිතන්නේ නැහැ. අපේ ලංකාවේ හිතන්නේ දැන් එට්කා සීපා ඇග්‍රීමන්ට් අද ගහලා තිබුණා නම් මම දකින්නේ ඒ කාලේ 2015 ආණ්ඩුව ආ කාලේ අපි හිතන් හිටියා අපි ඊට වැඩිය මේ ඉන්දියාවට වැඩිය අපි පොසත් කියලා ඉවරලා. හුඟ දෙනෙකුට දැන්ලා තිබුණා. ඕක රොහානුත් කතා කරලා තියෙනවා. අපි ඇත්තටම පොසත් නැහැ. අපි පොසත් වෙලා තියෙන්නේ ණය පම්ප් කරලා ඒ ණයෙන් තමයි අපි මේවා වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඇත්තටම පොසත් නැහැ. අද ගහලා තිබුණා නම් සමහරලාවට කේරළයත් එක්ක මොකද ඉකොනොමික් පැසේජ් එකක් හදන්න කියන්නේ ලංකාවයි ඉන්දියාවයි කනෙක්ට් කරලා කේරළයත් එක්ක විතරක් ඉකොනොමික් පැසේජ් එකක් හැදුවොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඉවරලා ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා ගානක් ලියපු තීසිස් තියෙනවා. කොච්චර ඉකොනොමික් පවර් එකකට ලංකාවටත් යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒකෙන් වැඩිම දේ වෙන්නේ ප්‍රොෆෙසර් සියඹලා පෙටිය ලියපු එකක් තියෙනවා ලංකාවේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ප්‍රයිස් එක යහරහා 50%කින් අඩු කරගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. ඉන්දියා නැෂනල් ඉන්දියා ග්‍රිඩ් එකයි ලංකා ග්‍රිඩ් එකයි මේ ඇමරිකාව කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා පවර් ග්‍රිඩ් එක පොයින්ට්ස් 1000කින් විතර වගේ ඇමරිකාවත් එක්ක කැනඩාවත් එක්ක කනෙක්ට්. අපි ඒකෙදි කියනවා මෙහි පවර් වැඩි ජෙනරේට් වෙනවා නම් ඩම්ප් කරනවා නැති තැනකට. ඒ වෙලාවේ කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එකෙන් කරන්න පුළුවන් නැති තැනකට ඩම්ප් කරන්න පුළුවන්. මෙහි පවර් එක තැනක පවර් ජෙනරේට් වෙද්දී එතන වැඩි නම් පවර් ජෙනරේට් කරන ප්‍රමාණය සම්පූර්ණ ෂට් ඩවුන් කරන්න නැතුව වෙන තැනකට ඩම්ප් කරන්න පුළුවන්. එහෙම සිස්ටම්ස් තියෙන්නේ. අපි මේ ලාර්ජ් ග්‍රිඩ් එකක් එක්ක අපි කනෙක්ට් කරගත්තාම අපේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ප්‍රයිස් එක බහිනවා 50%කින් විතර. එහෙමවත් අපි කල්පනා කරලා නැහැ. ඉතින් ඒවා අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේ රයිට් ඊළඟට ස්ටීවන් වාටර් ෆ්ලෝ එක. හයි ස්ටීවන් ඔයාගේ මයික් එක මියුට් වෙලා තියෙනවා. Hi, Stephen. Can you hear me? Can you hear me? Yeah, now I can hear you. Hello. Yeah, we can hear you. I was basically listening to the entire discussion. But with all respect to you all guys, the real ground situation in Sri Lanka is not understood very well. You know, can you hear me? Hello? Yeah, Are you with me? Yeah. Yeah. What you all have to understand, because I have been basically talking to Ernest, over a couple of years now. Here in Sri Lanka, the major problem is basically reconciliation. Majority is thinking that they should not work with minorities. It's a really major problem here in Sri Lanka. So that's one thing. The other thing is the corruption. The corruption. So we are talking about general issues, right round, but without basically preparing these stuff
the reconciliation, working with other communities, respecting other communities. It's a major problem. We're talking about economic issues, the other issues, but but the ground situation is something else. Yeah, I can't remember all the discussions what you all are basically discussing now, but right now what we need is here in Sri Lanka. We are heavily involved in the Gulf issue and also regional issues. The youngsters need guidance. The youngsters, they need proper guidance politically what they should do, and they are doing they are doing a revolution here in Sri Lanka, but it's an open thing. So what we can do as professionals, give them guidance in what they should do and step by step how they should move forward. Their only motive is to take out Gotabaya and Mahinda Rajapaksa. The post-revolution, but it's open-ended. They are clueless what they should do. So I think we should discuss that. And cut a long story short, our party is basically it's an alternative party. We have not mingled with any of these any of these major parties. As Ernest Ernest knows that very well. Yeah, we are keeping this party for an alternative force to emerge in Sri Lanka. So what we should discuss is the current issues, not the history. History is gone and it's gone, and we can't do anything. But let's talk about the future. අනාගතය ගැන කතා කරන එක තමයි අපිට වටින්නේ. අනාගතය අපි මොකද්ද කරන්න කියලා. ඒක ඩයස්පෝරා සිංහල ඉංග්‍රීසි බර්ගර් සිංහල ඩයස්පෝරා ටැමිල් ඩයස්පෝරා ලොකු කර්තව්‍යයක් තියෙනවා මෙහෙ කරන්න ලංකාව ඇතුළත. ඉතින් පිටරට අපිට කරන්න ඕන පුළුවන් දේ තමයි මේ අපි මේගොල්ලන් ගයිඩ් කරලා කොහොමද ඉස්සරහට තල්ලු කරගෙන යන්නේ කියන එක. ඒක තමයි දැනට තියෙන මේජර් ඉෂුව එක. මම දැනට පොඩ්ඩක් බිසි හෙට අපි නිර්පාක්ෂික මේඩි රැලියක් කරනවා රීජනලි. ඒකත් එක්ක පොඩ්ඩක් බිසි. ඒ අතරතුර තමයි සම්බන්ධ වුණේ. But අපි as professionals, as Sri Lankans, රට ආදරය කරන මිනිස්සු වශයෙන් මම හිතනවා අපි මේ ළමයින්ට youngstersලාට අවුරුදු 16 24 35 35 45 ගෲප්ස් ආ මෙතන ඉන්නේ. අපි එකතු වෙලා අපි මේ ගයිඩන්ස් ඒකට ගයිඩ් කරමු කොහොමද මේක යන්න ඕන ඉස්සරහට කියලා. ඊට අමතරව මම හිතනවා මම පොලිටිකල් පාර්ටියක් තියාගෙන ඉන්න මිනිස්සෙක් වශයෙන් අපි පොලිටිකල් පාර්ටි එක හරි ට්‍රැක් එකකට දාලා අනාගතයේ අඩුම ගානේ හොඳ මිනිස්සු කණ්ඩායමක් පාර්ලිමේන්තුවට දාගන්න පුළුවන්. මොකද මේක ඉෂුව එක තියෙන we have to get all these things done through the parliament. There's no other way out. So we have to keep on pressure going, out of the parliament till they do all this, the alternatives or whatever. So මට කියන්න තියෙන්නේ මේ මම දීර්ඝ වශයෙන් ඩිස්කස් කරන්න කැමතියි මේවා ගැන. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් විසිහින්ද මම අහගෙන හිටියේ. ඉතින් ඔබතුමාලට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි මේ රටේ මේ වෙන රෙවොලියුෂන් එකට සපෝට් කරලා මේ යන්ග්ස්ටර්ස්ලව ගයිඩ් කරලා මේක ඉස්සරහට අරගෙන යන්න එක. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඒකට. නමුත් මම කියන්නම්කෝ දැන් සමහරලාට ගයිඩන්ස් කියන එකට මම පොඩි උදාහරණයක් දෙන්නම්. දැන් ටක් වුණා දැන් මේ මෙහෙ නයගරා ෆෝල්ස් වල උදාහරණයක් විදිහට දැන් අවුරුදු කීපයකට ඉස්සෙල්ලා අවුරුදු 19ක කොල්ලෙක් ආවා මේ මොනවාද නයගරා ෆෝල්ස් සිටි කවුන්සිල් එකට ඉන්න. අවුරුදු 19. හරිද? ඔක්කොම දෙනා මේ කිව්වා අවුරුදු 19 කොල්ලෙක් කොහොමද මේවා කරන්නේ? අර මේව ගොඩාක්. නමුත් පාර ඉන්ටෙලිජන්ට් පොරක් ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා අර විදිහට තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? think tank එකකට එනවා. ඇවිල්ලා අවුරුදු එකමාරකට දෙකකට ඉස්සරලා කතා කරනවා මේකේ තියෙන ප්‍රොබ්ලම්ස් මොනවද කියලා ටිකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. කරගෙන ඉවර වෙලා යාට තිබුණා ලොකු ඉෂුව එකක් තිබුණා මෙහි ස්කූල්ස් වලට යන නයගරා ෆෝල්ස් ස්කූල්ස් වලට මේ procurement policy එක. ස්කූල් වල ඔය අන්ඩර් මේවා කරන procurement policy එක හරිම අප්සෙට්. ඒක කොහොමද සම්පූර්ණ ස්ට්‍රීම්ලයින් කරලා හදන්නේ. ඒකෙන් ගොඩාක් සල්ලි නාස්ති වෙලා තියෙනවා මෙහි සම්පූර්ණ රන් කරේ. ඊට පස්සේ එයා කතා කරන ඒවා දැන් අර think tank backing එක තියෙන ඉඳ එයා කතා කරන ඒවාට ඒ හරහා තමයි force එක හැදුනේ. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ movement එක හැදුවේ එයා. දැන් guidance වලට යද්දී අපි ඇත්තටම සමහරලාට අපිට ඇත්තටම දැන් පොඩි ආව ගයිඩ් කර එහෙම සමහරලාට ඉන්න අමාරුයි ආනන්ද. මම කියන්නම්කෝ ඇත්තටම තියෙන දේ මොකද්ද? set of people හරිද?
ඔක්කොම මේවා ටික හදා ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ තමයි ක්ලැරිෆයි කරන්නේ. මූවමන්ට් එක ඉනිෂියේට් කරනවා. දැන් ඔය ඇවිල්ලා තියෙන ලංකාවේ සිටුේෂන් එක දන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම දන්නවා ලංකාවට තව දුරටත් මෙහෙම යන්න බෑ. හැබැයි කාටද මොකද්ද සොලියුෂන් එක කාටද? දැන් කාටවත් පේන්නේ නැති සොලියුෂන් එක තමයි මේ වර්ල්ඩ් එක අපිට ඕන වෙන විදිහට පොඩ්ඩක් හදාගන්න පුළුවන් නම්. තේරුණාද? වර්ල්ඩ් එක අපිට මේවා වෙන විදිහට, ඒ කියන්නේ අපිට වර්ල්ඩ් එකත් එක්ක මිංගල් වෙන විදිහට හදාගන්න පුළුවන් නම්. දැන් එහෙම ගයිඩන්ස් එකක් දෙන මිනිස්සු ටිකක් එළියට බහලා තමයි, එළියට බහපුවම තමයි මේ මූවමන්ට් එක ඕටෝමැටිකලි හැදෙන්නේ. නැත්තම් එතකන් ඒවා නිකන් අර සාමාන්‍ය නිකන් හැමතැනම පවතින කතා වෙන මේ අර මේ හොජ් පොජ් ස්පොට්ස් වල වෙන මේකක් තමයි වෙන්නේ. ඒකයි මේ Can I interrupt you? yeah You okay know, you know, what I'm saying is, of course, they have some sort of vision and a mission. What I'm saying is, these guys, they're from various denominations, no, various groups of the society. So මම කියන කතාව තමයි මේකේ වෙන ඉස්සලා කියපු කතාව තමයි මෙතන නායකයෙක් නැහැ. නායකත්ව මණ්ඩලයක් නැහැ. So for instance, we are doing a post-revolution document. I'm heavily involved in that. So we have to set up these guidelines, and we have to set up a track. How they should move forward. Make open it with Mahinda Rajapaksa elewwa, Gotabe elewwa. Then what? You get my point? yeah ඒක ඒ vacuum එක තියෙනවා. As you suggested, Kumar Sangakkara, Asha, and all these, the councillor president, that's fine. I'm with that. I'm with you all for that. But before that, we need the post-revolution guidelines where we are moving forward. ඒක important වෙන්නේ දැන් overseas ඉන්න ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොමලා protest කරනවා, campaign කරනවා, all those things are fine. I mean, it's very favorable towards our movement. But are they getting involved with those respective governments? With all respect to Tamil diaspora during this ethnic war, they got involved with those respective government. කියලා කතා කරලා මේක වෙන්නේ නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඒක මෙහාට හරි බරක් කරන්න පුළුවන් වුණොත්. ඒක එකක්. දැන් සිටුේෂන් මම කියන්නේ මගේ අයිඩියා එක මේ දැන් කතාව නෙමෙයි. මගේ අයිඩියා එක with our party, my party, your party, Ernest, basically to put in a solid group into the parliament. That's where we could start our journey. that's right I have been talking to you right throughout over almost 4 to 5 years now. All native top-notch group in the parliament. Those people can be from Sri Lanka or from some other country. I'm not saying the foreigners, the Sri Lankans living in other countries. You need professionals to get in there. We have all tuttu deke refract character in the parliament. That's why they make a විනාශ වෙලා තියෙන ඒකයි. මේ රට විනාශ වෙලා තියෙන ඕකම තමයි හේතුව. ඉතින් ඕන් නැති මිනිස්සු පාර්ලිමේන්ත් ගිහිල්ලා කරප්ට් මිනිස්සු පාර්ලිමේන්ත් ගිහිල්ලා from president downwards, ruination has gone down to the real lowest level. So මම ඔයාට කියන්නේ, you gather around, you could get good people where next elections, whatever the elections may be, we can get, we should be able to, we must put a solid group into the parliament. That's my main motive. National issues තියෙනවා කතා කරන්න පුළුවන්. අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් නම් that's my main idea. ඔයාලා දන්නවනේ අතන කතාව. yeah මම ඔයක ගොඩක් කතා කරනවානේ මේ ඔව් ඒකයි. මොනවාද මම මෙයා එකක් කතා කරා. ඒ කියන්නේ right දැන් මෙහෙමයි. අපේ දැන් මේ මීටින් එකේ අපි සාමාන්‍යයෙන් නිකන් කතා කරලා යන්නේ නැහැ. මේ මීටින් එකේ මම මිනිත්තුත් එවන්න. මේ මීටින් එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් ඊළඟ මීටින් එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා මේ ඔක්කොන්ටම දැන් කියන්නේ ස්ටීවන් කිව්වා වගේ අපිට ඕන කරනවා මේ හිතන්න කවුද ඇත්තටම මේක මූවමන්ට් එකට අපි එක් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඩිරෙක්ට්ලි පාර්ලිමේන්ට් එකටම අපිට සජෙස්ට් කරන්න පුළුවන් වගේ අය කවුද කියලා. ඔව්. ස්පෙෂලි ඉන්නවනම් දැන් තමුම්ම කැමති නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක තමයි වැඩිම හොඳ. කියනවාද මෙතන ඉන්න ගෲප් එකේ මම දන්නවා ගොඩ දෙනෙක්. ඒ වගේ එහෙම කැමති නම් ඒක වැඩිමත් හොඳයි. ඒකින්ද මේ
මෙතන ඉඳලා අපි හිතමු කියන්නේ කවුද අපිට නොමිනේට් කරන්න පුළුවන් කියලා ඉවල. ඒක මේව දැන් අපේ පාර්ටි එක National Development Front එක major parties එක්ක මිංගල් පැත්ත අපි ගිහිල්ලා නිකන් මොක්කු ගහව පාටියක් නෙමෙයි. So we are very 22 year old party. We have been working independently as alternative. So we have basically අපි දිගටම කියෝ alternative politics ලංකාවට ඕනේ කියලා. ඒක තමයි රෝහණනාථ ගීසරේ දාන්න හේතුව. ඒක තාමත් අපි we are fresh and we are keeping this part. We have lot of offers but we don't go for that. So we need to put a solid independent liberal minded solid group into the parliament. ඒක තමයි main idea. So we are keeping this party even if we put 2 or 3 people that's fine. But ඒක අපිට කරගන්න පුළුවන් නම් that will start for the future, for the then we can start from there. Great. Okay, yeah. So that's the intent, and that's the work we have to do from now on. Yeah. Anura, you have raised your hand again. It's good that there is an engine of this political party, because we can go from theorizing to some real practical initiatives. And like what this gentleman was just saying, this new front needs to be structured with new set of values, what is good for the country and what is right for the movement as well. Transparency, more democratic process internally, where there are no real gangs. And also, I want to kind of disagree with what this gentleman was just saying, is we should minimize the reliance on individuals. End of the day, let me even just open my video here. End of the day, we should not be, we have to pull people from the same cesspit. We can't import people from Canada. I wish we can get Obama and the president of Canada when they retire. We can't do that, right? So end of the day, we have to pull people from the same cesspit. So if we have to get them from the same cesspit, we have to strengthen the processes and the institutions and the systems that we have. I think that should be the short-term challenge. How do we minimize power within the government? How within the executive? How do we define clear roles and responsibilities in the parliament? Parliament should be only a policy-making entity. Not a today when a policy is made, it's just two views are challenged. Why? One view from the existing party, the other view from the opposing party. When there is any issue, if we are trying to plan a trip among, say, 10 of us, there should be at least 10 ideas that needs to be discussed, not 2 ideas. Especially discussing complex things, we should minimize the poisoning of the political mafia that we have in the government. How do we do that? I have thoughts, but we can discuss them. So in other words, we need to, one side, strengthen the rights and role of the individual citizen, educate them as well, while doing that, strengthening it. I don't want to go and just vote for somebody in the central government and I know he's going to ignore me, just like in US. Yeah, that is not what is required in Sri Lanka. I think we have to go back to our old system of this electoral process, where and also and introduce the right to repeal anyone. I should have the right, if someone has allegations of crime, fraud, or corruption, I should be able to file action with the local attorney general. I use the word local, not the central attorney general. And that person, attorney general, who's been elected by the people, should file action on behalf of me if I have evidence that someone has a public representative has done fraud, crime, or corruption. And on top of that, let me add something else, is we need to introduce the strength of law, increase the strength of law based on the
public trust that they hold. If the public trust is the highest, who is the president, has charges of some serious crime, that person should be charged much more severely than someone stealing mangoes from my garden. That's right. Yeah. In other words, violating of public trust should be considered as a serious element in the legal system. So we had to make the legal system independent, and the judiciary a true policy making body, not of two cults or two mafia groups, trying to cut deals among themselves. We should get out of that, and also reduce the powers of the executive. End of the day, we need a CEO, but the CEO should be like in a private company where he or she is answerable to a board of directors. So these are the kind of transformation that we need, and at the same time and have a transformation in social values. Like this gentleman said earlier, people find it very difficult to respect another human being as an equal in Sri Lanka in general. So if they are short, if they are blind, if they are disabled, if they are black, white, if they are a different race or religion, we use that to put them down. We have not learned how to speak to or engage with another individual as equals. And this is the same oppression that women get in Sri Lanka, because most men can't identify another woman as equal because we have never been taught. So these are some very fundamental social changes that needs to happen as well. So the work is heavy, but I'm glad there is an engine or a political movement that can participate. I think we need to introduce these ideas into this particular movement that can take them forward. I'm sure people are going to think that what we are proposing can't be happen. It can't happen in Sri Lanka. But I have a lot of faith and hope with these younger generations who will pick it up, who will see the value and the power in what we are trying to say. That's it. So I have a document, like we discussed with Anura and a couple of other people too for years and years, right? As I said, it's a document that what kind of society we need to live in, and it's a like a very nice like a narrative document. I can share that with you. But going forward, right? Please think about, because we have to streamline this. Can you please think about like people in Sri Lanka, right? And the very good people that we think should represent us in the parliament. So please start, formulating a list of people that you think this guy may be better, this guy may be better. We can certainly approach, and that's what Anand is saying as well. And we can certainly approach, because right now, like, we need to do that. And the other way is similar to what Lee Kuan Yew did, and you don't know that Lee Kuan Yew did the same thing. Like, he couldn't find people when he went to the government. He had to use power to get some people into the parliament. For example, say Steve or I go to the parliament, I will not be able to find the right people for me, and they won't come to politics because they say, oh, it is muddy and I don't want to do blah blah blah, like all kinds of things. And then he passed a resolution, a small resolution, only for 30-40 people. No, you have to serve the government, and we will be paying you. And this another thing, like, I don't agree with that. This public service is totally free. Like, I don't agree with that. Even in Canada, there's a huge discussion that public servants, especially the public servants, you cannot get good public servants if you are not paying them more than what the private sector is paying. So they are keeping the salary ratio 1 to 1.5 in every developed country. You look at every developed country, public servants getting much higher salary, because that should be the engine, and it should be very lean and mean. Only very few public people, they get higher salaries and than the private sector, because it is the engine of the country. If that engine fails, the whole country fails.
So Lee Kuan Yew, actually, he used power to get some people into the parliament, the good people, until he created this, the policy think tank, and then letting people go work in America, work in UK. Like, he asked the brilliant people, he gave scholarships to go and work and then come back. And so that's a lot of laborious task, actually, right? And but think about, like, good people that you have in mind. Probably, like, just jot down a list. Maybe we may be able to formulate a good set of people in Sri Lanka and even out of Sri Lanka who may be willing to do this, the Herculean task for us, right? And anybody else have any thoughts? Yeah, me. Can I take Yeah, just a few yeah, minutes? Yeah, I will just listen to Lal's, comments, and it's fine. But I think, we have to basically segmentize our task. The issues right now, what we are facing in Sri Lanka, and number two is basically what we are going to do after the revolution. The youngsters, this so-called revolution, and the long-term strategy. As professionals, as adults, traveled people, I think we should do that, and we should present that as well. The election may come in, within a couple of months, maybe years, we don't know, but we should, we must basically start now, and we are for it, and our party is for that, and we have been basically getting a lot of inquiries, and let's do this, as three stages. There's the short-term one, what we are going to do after the revolution, the short-term strategy, the revival strategy, and the long-term. And get some good people, the good policymakers. I'm not saying that we should promote a leader. We should promote a solid policy, and we exactly. should go down to the grassroots level in Sri Lanka. Even they don't have political literacy, we should be able to communicate. We must be able to communicate with the lower society. I'm not saying it's low is a bad word to use, but the low end of the society, we should communicate and tell them the all guys are facing this problem because of this stuff in a very simplified manner. If we can do that, I think next elections, it's basically we can get the remote control into our hand. So that's working in the political arena for years. I have that idea. I have that belief that we could do that. But only thing is, people are not getting together in Sri Lanka. They are scattered around, and we can get a good set of people to work towards this policy. I think we can make a change, and change is a thing that we should basically push forward. Thanks. Okay, yeah, thank you. So we will arrange, we will work towards that. And also the next, we will arrange to the group, I'm telling, please share your phone numbers, right? We will have a WhatsApp group, right? So that we will have the messages together. You can put your phone number in this chat box here, in this chat panel. And we will arrange the next discussion with Professor Jayampati about the constitution, the stuff that we Sure. need to talk, right? And then we will arrange another discussion. I will arrange with Rohan Samarajiva as well, right? And a couple of these intellectual people, let's have this discussion, like, move forward. And in the meantime, please think about the people. And also, Anura, you have a laborious task to do, like to formulate that document that you prepared, right? And you can send it to me again, the updated one. Yeah, So, if you can send me a copy, send me that back, because I've been actually updating my version of it. But send me what you have, and I'll take a look at it. okay, yeah, sure. Okay, everybody, thank you very much for participation today, and we will have All right. the next discussion. If you don't have anything else to discuss, we will conclude the meeting, adjourn the meeting now, and we will have next couple of meetings. I'll let you know. Okay, pleasure. Thank you very much. Thanks, Ernest. Take care. Okay, no problem. Cheers. Thank Bye-bye. you. Thanks, Ernest. Okay. Thank Okay. Thanks. Okay. Bye. Bye.